Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana Timirandasya Jnana Shalakaya Chakshuru Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Tadamayam Dadati Swapadanti. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharini Nirvisesha Sunyavari Paschachade Sutarini. Namo Mahabharanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopi Ka Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Mukam Karoti Vachalam Bhangam Langayate Garim Tatkripa Tamaham Bande Shri Guru Ninatarani. So we're working on the introduction of the Srimad Bhagavatam by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. This is the biography of Lord Chaitanya. So I have a mark. The Lord was then married with great pomp and gaiety. At this time, he began to preach the congregational chanting of the holy name of the Lord in Navadvip. Some of the Brahmanas became envious of his popularity, and they put many hindrances in his path. They were jealous that they finally took the matter before the Muslim magistrate of Navadvip, Bengal. Was then governed by Patanas, and the governor of the province was Nawab Hussain Shah. The Muslim magistrate of Navadvip took up the complaints of the Brahmins seriously, and at first he warned the followers of Nimai Pandit not to chant loudly the name of Hari, but Lord Chaitanya asked his followers to disobey the order of the Kazi, and they went out on their Sankirtan party as usual. Так, мы продолжаем читать. Краткая биография Господа Чайтаньи. Затем Господь весело и с большой пышностью отпраздновал свою свадьбу и с этого времени начал проповедовать в Навадвипе. Совместное воспевание святого имени Господа. Некоторые браманы завидовали его популярности и строили ему разные козни. Их зависть дошла до того, что они обратились с жалобой к мусульманскому судье Навадвипу, Бенгалии. Тогда правил Патана, и губернатором провинции был Набоб Хусейн Шах. Судья Навадвипа серьезно отнесся к жалобам браманов и для начала предупредил последователей Нимай Пандита, чтобы они не пели имя Хари громко. Но Господь Чайтанья велел своим последователям не подчиняться приказу Кази, и они, как ни в чем не бывало, продолжали проводить уличные санкиртаны пения. The magistrate then sent constables who interrupted the Sankirtan and broke some of the mridangas.
When Nimai Pandit heard of this incident, he organized a party of civil disobedience. He's the pioneer of the civil disobedience movement in India for the right cause. He organized a procession of 100,000 men with thousands of Vedangas and Kapals, and thus the procession passed over the roads of Navadvip, Kazi, who had issued the order. Finally, the procession reached the house of the Kazi, who went upstairs out of fear of their master. The great crowds assembled at the Kazi's house displayed a violent temper. The Lord asked them to be peaceful. This time the Kazi came down and tried to pacify the Lord by addressing him as his nephew. The Kazi pointed out that he referred to Nilambar as his uncle, and that was consequently much respect to David, the mother of Nimai Pandit, cousin and sister. Тогда судья послал стражников, которые прервали санкиртану, разбив несколько мариданг, барабанов. Когда Нимай Пандит узнал о случившемся, он организовал кампанию гражданского неповиновения. Так он стал основоположником движения гражданского неповиновения в Индии в борьбе за правое дело. Он организовал шествие, в которое приняли участие 100 000 человек с тысячами мариданг и караталов. И эта процессия прошла по улицам Навадвипы, демонстрируя неповиновение указам Кази. Наконец, процессия достигла дома Кази, который из страха перед огромной толпой укрылся в верхнем этаже дома. Люди, собравшиеся перед домом Кази, были настроены очень воинственно, но Господь призвал их к спокойствию. Тогда Кази спустился вниз и попытался умилостивить Господа, обратившись к нему как к своему племяннику. Он заметил, что Ниламбара Чакравати приходится ему дяде, следовательно, мать Нимая Пандита Шримати Сачи Деви, его двоюродная сестра. Кази спросил Господа, может ли сын его сестры гневаться на своего дядю по матери. На что Господь ответил, что раз уж Кази приходится ему дядей, он должен достойно принять племянника в своем доме. Таким образом, обстановка разрядилась, и между двумя эрудированными учеными завязалась долгая беседа о Коране и индуистских шастрах. He asked the Lord whether his sister's son could be angry at his maternal uncle. And the Lord replied that since the Kazi was his maternal uncle, he should receive his nephew well at his home. In this way, the issue was mitigated, and the two learned scholars began a long discussion on the Quran and Hindu Shastra. The Lord raised the question of cow killing. The Kazi properly answered him by referring to the Quran. In return, the Kazi also questioned the Lord about cow sacrifice in the Vedas. And the Lord replied that such sacrifices mentioned not actually cow. Sacrifice of bull cow or cow bull was sacrificed for the sake of receiving a fresh young life by the power of the Vedic mantras. But in the Kali Yuga, such cow sacrifice was forbidden. Brahmanas capable of conducting such a sacrifice. In fact, Kali Yuga, all yagyas is forbidden because of the spiritual Kali Yuga for all practical purposes. Speaking in this way, the Lord finally convinced the Kazi to become the Lord's follower. The Kazi then henceforth declared that no one should hinder the Sankirtan movement, which is started by the Lord, and the Kazi left this order in his will for the sake of progeny. The Kazi's tomb still exists in the area of Navadvip. Hindu pilgrims go there to show their respect. The Kazi's descendants are residents, and they never objected to Sankirtan, even during the Hindu-Muslim riot. Господь задал вопрос об убийстве коров, и Кази отвечал ему как положено, ссылаясь на Коран, и в свою очередь спросил о ведическом жертвоприношении коров. Господь ответил, что это жертвоприношение, согласно ведам, не является убийством. Старого быка или корову приносит жертву, чтобы силой ведических мантр дать им молодое тело. Но в Кали-юге такие жертвоприношения коров запрещены, потому что нет квалифицированных браманов, способных их проводить. Практически в Кали-югу запрещены все яги, жертвоприношения, поскольку в руках
глупых людей эти занятия утрачивают всякий смысл. В Кали-югу для достижения любых целей рекомендуется только санкиртана яги. В конце концов, Господь убедил Кази, и тот стал его последователем. Кази объявил, что с этого времени никто не имеет права препятствовать движению санкиртана, начатому Господом, и завещал это своим потомкам. На Навадвипе сохранились могилы Кази, и паломники-индусы приходят туда, чтобы поклониться ему. На Навадвипе и поныне живут потомки Кази, и никогда даже во время индусско-мусульманских столкновений они не препятствуют санкиртане. This incident shows clearly that the Lord was not a so-called Vaishnava. Vaishnava is the fearless devotee of the Lord, and for the right cause he can take any step. Arjuna was also a Vaishnava devotee. He fought valiantly for the satisfaction of the Lord. Similarly, Kavicandra or Hanuman was also a devotee of Lord Ram, and he gave lessons to the non-devotee party of Ravana. The principles of Vaishnavism are to satisfy the Lord by all means. The Vaishnava is by nature a non-violent, peaceful living being, and he has all the good qualities of God. But when the non-devotee blasphemes the Lord or his devotee, Vaishnava never tolerates it. Этот случай доказывает, что Господь не был так называемым робким вайшнавом. Вайшнав – это бесстрашный преданный Господа, который во имя правого дела и достижения цели готов на все. Арджуна тоже был вайшнавом, преданным Господа Кришны, и доблестно сражался, чтобы выполнить волю Господа. Ваджранагаджи Хануман тоже был преданным Господа Рамы и проучил неправедных приспешников Раваны. Принцип вайшнавизма – удовлетворить Господа всеми средствами. По своей природе вайшнав миролюбив, не склонен к насилию, обладает всеми добродетелями, присущими Богу. Но если не преданные оскорбляют Господа или его преданного, вайшнав никогда не потерпит подобной дерзости. After this incident, the Lord began to preach and propagate his Bhagavat Dharma, the Sankirtan movement, more vigorously. And whoever stood against this propagation of the Yuga Dharma, or duty of the age, was properly punished by various types of chastisement. Two Brahmin gentlemen named Chapal and Gopal, who happened to be maternal uncles of the Lord, were inflicted with leprosy by way of chastisement. And later, when they were repentant, they were accepted by the Lord. In the course of his preaching work, he used to send daily all his followers, including Lord Nityananda and Haridas Thakur, two chief whips of his party, from door to door to preach Srimad Bhagavatam. All of Navadvip was surcharged with the Sankirtan movement. His headquarters were situated at the house of Sri Thakur and Shri Advaita Prabhu, two of his chief householder disciples. These two learned heads of the Brahmin community and the most ardent supporters of the movement. После этого случая Господь стал еще энергичнее проповедовать свою Бхагавата-дарму, движение Санкиртана, и каждый, кто противился распространению юга-дармы, дарму людей в эту эпоху, понес то или иное заслуженное наказание. Двое браманов, Чапала и Гопала, также приходившиеся Господу дядьями по материнской линии, были на наказание поражены проказой. Но позже, когда они раскаялись, Господь простил их. В ходе своей проповеднической деятельности Господь ежедневно посылал всех своих последователей, включая Шрилу Нитянанду Прабху и Такур Харидаса, возглавлявших его движение, проповедовать Шримад Бхагаватам в каждом доме. Его движение Санкиртаны охватило всю Навадвипу. Штаб-квартирой Господа стали дома его ближайших учеников, домохозяев Шривас Такура и Шри Адвайта Прабху. Эти славившиеся своими познаниями руководители общины браманов были самыми ревностными сторонниками движения Господа читаний. Именно Шри Адвайта Прабху был главной причиной прихода Господа. Видя, что люди поглощены материалистической деятельностью и не занимаются преданным служением, которое представляет собой единственное средство, позволяющее избавиться от родственных страданий материального существования, он
Из беспричинного сострадания к человечеству, изнывающему под бременем нынешнего века, горячо молил Господа не зайти и постоянно поклонялся ему, поднося воду из Ганги и листья священного дерева Туласи. Что же касается проповеднической деятельности и движения Санкиртаны, то согласно повелению Господа каждый должен был ежедневно участвовать в ней. Chief cause of the advent of the great Prabhu saw that the total human society was full of materialistic activities and devoid of devotional service, which alone could save mankind from the threefold miseries of material existence. He, out of his causeless compassion for the age-worn human society, prayed fervently for the incarnation of the Lord, continually worshipped the Lord's water of the Ganges and leaves of the holy Tulsi tree. As far as preaching work in the Sankirtan movement was concerned, everyone was expected to do this, his daily share, according to the order of the Lord. Видя, что люди поглощены материалистической деятельностью и не занимаются преданным служением, которое представляет собой единственное средство, позволяющее избавиться от тройственных страданий материального существования, он из беспричинного сострадания человечеству, изнывающему под бременем нынешнего века, горячо молил Господа не зайти и постоянно поклонялся ему, поднося воду из Ганги и листья священного дерева Туласи. Что же касается проповеднической деятельности и движения Санкиртаны, то согласно повелению Господа каждый должен был ежедневно участвовать в ней. Once Nityananda Prabhu and Srila Haridas Thakur were walking down the main road, and on the way they saw a roaring crowd assembled. On inquiring from Madai, they understood the two brothers, Jagai and Madai, were creating a public disturbance in a drunken state. They also heard that these two brothers were born in a respectable Brahmin family, but that because of low association, they had turned into debauchees, the worst type. They were not only drunkards, but meat eaters, woman hunters, dacoits, sinners of all descriptions. Srila Nityananda Prabhu heard all these stories and decided that these two fallen souls must be the first to be delivered. If they were delivered from their sinful lives, then the golden name of Lord Chaitanya would be still even more glorified. Однажды, проходя по главной улице города, Нитянанда Прабху и Шрила Харидас Такур увидели возбужденную толпу людей. Расспросив прохожих, они узнали, что два брата по имени Джага и Мадай, напившись, нарушали общественный порядок. Они также услышали, что оба брата родились в почтенной браманской семье, но из-за дурного общения превратились в самых последних распутников. Они были не только пьяницами, но и мясоедами, охотниками за женщинами, бандитами, погрязшими во всех грехах. Выслушав рассказы о них, Шрила Нитянанда Прабху решил, что эти две падшие души в первую очередь нуждаются в спасении. Если они перестанут грешить, это еще больше прославит доброе имя Господа Чайтани. С этими мыслями Нитянанда Прабху и Харидас пробились сквозь толпу и попросили братьев повторять святое имя Господа Хари. If they were to be delivered from their sinful life, then the good name of Lord Chaitanya would be more glorified. Thinking in this way, Nityananda and Haridas pushed their way through the crowd and asked the two brothers to chant the holy name of Lord Hari. The drunken brothers became enraged upon this request of and attacked Nityananda in filthy language. Both brothers chased them a considerable distance. The preaching work was submitted to the Lord, and he was glad to learn that Nityananda and Haridas had attempted to deliver such a stupid pair and fellow. Но те от их просьбы пришли в ярость и обрушили на Нитянанду Прабху поток грязных ругательств. Братья долго преследовали их. Вечером, когда Господу было представлено отчет о проповеднической деятельности, он был рад узнать, что Нитянанда и Харидас пытались спасти этих глупцов.
The next day, Nityananda went to see the brothers, but as soon as he approached them, one of them threw a piece of earthen pot at him. This struck him on the forehead, and blood began to flow. But Nityananda was so kind. Instead of protesting this heinous act, he said, "It does not matter that you have thrown this stone on me. I still request you to chant the holy name of the Lord." На другой день Нитянанда Прабху решил навестить братьев, но как только он приблизился к ним, один из них запустил в него обломок глиняного горшка. Обломок попал ему в лоб, и из раны хлынула кровь. Но Нитянанда Прабху был так великодушен, что вместо того, чтобы возмутиться с этим гнусным поступком, сказал: «Пусть ты бросил в меня камень, но я все же прощу тебя. Воспевай святое имя Господа Хари». One of the brothers, Jagai, was astonished to see this behavior of Lord Nityananda Prabhu. And he at once fell on the ground at his feet and asked him to pardon his sinful brother. When Madai again attempted to hit Nityananda, Jagai stopped him and implored him to fall down at his feet. In the meantime, the news of Nityananda's injury reached the Lord, who at once hurried to the spot in a fiery and angry mood. The Lord immediately invoked his Darshan Chakra, the Lord's ultimate weapon, shaped like a wheel, to kill the demon. Nityananda Prabhu reminded him of his mission, the mission of the Lord, to deliver the hopeless, gave all souls of the age of Kali, and the two brothers Jagai and Madai were typical examples of these fallen souls. 99% of the population of this age resembles these brothers. Despite high birth and mundane respectability, according to the verdict of the revealed scripture, the total population of the world in this age will be of the lowest spiritual quality, even lower. It should be noted that Sri Chaitanya Mahaprabhu never acknowledged the stereotype caste system by birthright. He strictly followed the verdict of the Shastra and matter to one's own swarup. Джагай, один из братьев, был потрясен поведением Нитянанды Прабху и тут же припал к его лотосным стопам, моля простить своего грешного брата. Когда же Мадай вновь попытался ударить Нитянанду Прабху, Джагай остановил его и стал умолять пасть в ноги Нитянанде Прабху. Тем временем весть о том, что Нитянанда ранен, достигла Господа, и он в гневе поспешил к месту происшествия. Господь тут же призывал свою чакру Сударшану, главное оружие Господа, имеющее форму диска, и хотел убить грешников, но Нитянанда Прабху напомнил ему о его миссии – освобождать в Кали-югу безнадежно падшие души. Братья же Джагай и Мадай были типичными представителями таких падших. 90% людей в эту эпоху, включая людей аристократического происхождения, подобны этим братьям. В богооткровенных писаниях утверждается, что в нынешнюю эпоху люди во всем мире будут обладать качествами последних шудр и даже еще более низкими. Следует отметить, что Шри Чайтанья Махапрабху никогда не признавал шаблонной кастовой системы с ее наследственными привилегиями. Напротив, он строго следовал учению шастры о сварупе человека и его подлинной сущности. When the Lord was invoking his Sudarshan Chakra, Nityananda was imploring him to forgive the two brothers. Both the brothers fell at the lotus feet of the Lord and begged his pardon for their gross behavior. The Lord was also asked by Lord Nityananda to accept these repenting souls, and the Lord agreed to accept them on one condition, that they henceforward completely give up their sinful activities and habits of. Both the brothers agreed and promised to give up all their sinful habits, and the kind Lord accepted them and did not again refer to their past deeds. Когда Господь призвал свою сударшну чакру, Шрила Нитянанда умолял его простить братьев. Оба брата припали к лотосным стопам Господа, прося прощения за свое недостойное поведение.
Нитянанда Прабху тоже просил Господа простить раскаявшиеся души. И Господь снял его просьбу с условием, что с этих пор братья навсегда откажутся от своей греховной и распутной жизни. Они согласились, пообещав бросить все свои греховные привычки, и милостивый Господь простил их и никогда больше не напоминал им об их прошлых прегрешениях. This is the specific kindness of Lord Chaitanya. In this age, no one can say that he is free from sin. It is impossible for anyone to say this, but Lord Chaitanya accepts all kinds of sinful persons on the one condition that they promise not to indulge in sinful activities after being spiritually initiated by the bona fide spiritual master. Такова особая милость Господа Чайтаньи. В эту эпоху никто не может утверждать, ни у кого нет на это права. Но Господь Чайтанья прощает любых грешников при условии, что получив духовное творчество своим. You're getting cut off. Такова особая милость Господа Чайтаньи. В эту эпоху никто не может утверждать, что безгрешен. Ни у кого нет на это права. Но Господь Чайтанья прощает любых грешников при условии, что, получив духовное посвящение от истинного духовного учителя, они пообещают не потворствовать своим греховным привычкам. There are a number of instructive points to be observed in this incident of the two brothers. Kali Yuga, practically all people are of the quality of Jagai and Madha. If they want to be relieved from the reactions of their misdeeds, they must take shelter of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and after spiritual initiation, refrain from these things which are prohibited in the Shastra. The prohibitory rules are dealt with in the Lord's teachings to История с двумя братьями весьма поучительна. В Кали-югу качество Джагая и Мадая присущи практически всем людям. Тому, кто хочет избавиться от последствий своих злодеяний, следует принять покровительство Господа Чайтаньи Махапрабху и после духовной инициации воздержаться от всего, что запрещено шастрами. Все запреты описаны Господом в наставлениях Шри Рупи Госвами. During his householder life, the Lord did not display many of the miracles which are generally expected from such personalities. But he did once perform a wonderful miracle in the house of Srivas Thakur. While Sankirtan was in full swing, he asked the devotees what they wanted to eat, and he was informed that they wanted to eat mangoes. He asked for a seed of a mango, and this fruit was out of season, and the seed was brought to him. He sowed it in the yard of Srinivas, and at once a creeper began to grow out of the seed. Within no time, this creeper became a full-grown mango tree, heavy with more ripened fruit than the devotee could eat. The tree remained in Srinivas' yard, and from the devotees used to eat as many mangoes as the tree was one. Пока Господь был домохозяином, он не являл тех чудес, какие обычно ожидают от подобных личностей. Но однажды в Радхарском киртане в доме Шриваса Такуру все же совершил чудо. Спросив у преданных, чего бы им хотелось отведать, и узнав, что они хотят манго, он попросил манговое семя, хотя сезон этих фруктов еще не наступил.
Когда ему принесли семя, он посадил его во дворе у Шриниваса, и оно тотчас же проросло. На глазах у всех побег превратился во взрослое дерево, и ветви его сгибались под тяжестью спелых плодов, которых было больше, чем преданные смогли съесть. Дерево так и осталось стоять во дворе Шриваса, и с тех пор преданные снимали с него столько плодов, сколько хотели. Thank you very much. Okay. Good, great. All right, thank you. Okay. Okay, I haven't heard that before. The Lord had a very high estimation of the affection of the damsels of Brajabhumi, Vrindavan for Krishna, and in appreciation to their unalloyed service to the Lord. Once Chaitanya Mahaprabhu chanted the holy name of the gopis, cowherd girls, instead of the names of the Lord. At this time, some of his students, who were also disciples, came to him. When they saw the Lord was chanting the names of the gopis, they were astonished and advised him to chant the name of Krishna. Lord, it was an ecstasy, thus disturbed by these students, and he chastised them and chased them away. The students were almost the same age as the Lord, and thus they wrongly thought of the Lord as one of their peers. They held a meeting and resolved that they would attack the Lord if he dared to punish them again in such a manner. This incident evoked some malicious talks about the Lord on the part of the general. Господь очень высоко ценил любовное отношение девушек Враджабхуми Вриндавана к Кришне, и отдавая должное их чистому служению Господу, Шри Чайтанья Махапрабху однажды вместо имени Господа воспевал святые имена гопи, пастушек. В это время к нему подошли несколько студентов, его учеников. Они были крайне удивлены, услышав, что Господь повторяет имена гопи. По глупости они спросили Господа, почему он повторяет имена гопи, и посоветовали ему повторять имя Кришны, тем самым нарушив экстаз Господа. Он отчитал их и выгнал вон. Эти студенты были почти одного возраста с Господом и вообразили, что равны ему. Собравшиеся вместе, они решили, что если он еще раз осмелится наказать их подобным образом, они нападут на него. Среди обывателей этот случай вызвал злобные толки. When the Lord became aware of this, he began to consider the various types of men found in society. He noticed students, professors, fruitive workers, yogis, non-devotees, different types of atheists, all opposed to the devotional service of the Lord. My mission is to deliver all the fallen souls of this age, he thought, but if they commit offenses against me, thinking to me, ordinary man, they will not benefit. But if they are to begin their life with spiritual realization, they must in some way or another offer obeisance to me. Thus the Lord decided to accept the sannyas order because people in general were inclined to offer respect to sannyasis. Когда это стало известно Господу, он задумался над тем, что общество состоит из разных типов людей. Он заметил, что преданному служению Господу главным образом противятся студенты, учителя, люди, занятые кармической деятельностью, йоги, непреданные и всевозможные атеисты. Моя миссия заключается в том, чтобы освободить все падшие души этого века, думал он. Но если они будут оскорблять меня, принимая за обыкновенного человека, то это не принесет им пользы. Чтобы стать на путь духовного осознания, они так или иначе должны оказывать мне почтение. И Господь решил принять отвлеченный образ жизни саньясов, потому что большинство людей склонны оказывать почтение саньясе. Once a Shaivite follower of Lord Shiva came to see Lord Gauranga.
he offered respects to the Lord and joyfully praised Lord Mahesh. In his body, he displayed signs of love for Lord Shiva. Vishwambar, pleased to hear the glories of Mahadev, suddenly adopting the mood of Mahesh, Gauranga danced in ecstasy. Seeing this, the Shaivite became overwhelmed with happiness. And then that fortunate Shaivite put Gauranga on his shoulder and began dancing madly. Gauranga's eyes turned red and he began talking like Shiva. Vishwambar held a trident and a damaru, Shiva's small X-shaped drum, and he roared like the sound of land. Gauranga cried and laughed as he chanted the names of Krishna and Rama. Is it possible you kind of skip forward or something? Because I don't have this part of Shaivite. I have the sannyasa part. I don't know how this just came right after this. Oh, wait a minute. I just completely switched books. Excuse me. I don't know what happened. The whole place got. Oh, here it is. 500 years ago, the condition was not as degraded as today, right? Mm-hmm. Okay. At that time, people would show respect to a sannyasi, and the sannyasi was rigid in following the rules and regulations of the renounced order of life. Chaitanya Mahaprabhu was not very much in favor of the renounced order of life in this age of Kali, but that was only for the reason that very few sannyasis were able to observe the rules and regulations of the sannyas order. Sri Chaitanya Mahaprabhu decided to accept the order and become an ideal sannyasi so that the general populace would show him respect. One is duty bound to show respect to a sannyasi. The sannyasi is considered to be the master of all the varnas and ashrams. 500 лет назад общество еще не было таким деградировавшим, как сейчас. В то время люди обычно оказывали почтение саньясе, а саньяси строго следовали правилам и предписаниям отреченного образа жизни. Шри Чайтанья Махапрабху не одобрял жизнь в отречении век Кали, но только потому, что в этот век лишь немногие саньяси способны соблюдать все правила и предписания саньяса. Шри Чайтанья Махапрабху решил принять этот образ жизни и стать идеальным саньяси, чтобы люди оказывали ему почтение. Человек обязан оказывать почтение саньясе, потому что саньяси считается учителем всех варн и ашрамов. While he was contemplating accepting the sannyas order, it so happened that Keshava Bharti, the sannyasi of the Mayavadi school, and resident of Katwa, visited Navadvip, was invited to dine with the Lord. When Keshava Bharti came to his house, the Lord asked him to award him the sannyas order of life. This was a matter of formality. The sannyasi order is to be accepted from another sannyasi. Although the Lord was independent in all respects, still to keep up the formalities of the Shastras, he accepted the sannyas order from Keshava Bharti, although Keshava Bharti was not in the Vaishnava Sampradaya. Случилось так, что во время, когда Господь размышлял о принятии саньясы, Навадвипу посетил Кешава Бхарати, саньяси школы Майявады, живший в Катве, в Бенгалии. Он получил приглашение отобедать с Господом. Когда Кешава Бхарати пришел к нему домой, Господь попросил посвятить его саньясу. Таков порядок. Саньясу можно принять только от саньяси. Хотя Господь независим во всех отношениях, тем не менее, желая соблюсти порядок, установленный шастрами, он принял саньясу от Кешава Бхарати, хотя тот и не принадлежал к Вайшнава Сампрадае, школе Вайшнавов. After consulting with Keshava Bharti, the Lord left Navadvip for Katwa and to formally accept the sannyas order of life. He was accompanied by Nityananda Prabhu, Chandrasekhar Acharya, and Mukunda Datta.
those three assisted him in the details of the ceremony. The incident of the Lord's accepting sannyas order is very of Vrindavan Das Thakur. Посоветовавшись Кешава Бхарати, Господь отправился из Навадвипы в Кату, чтобы официально принять там саньясу. Его сопровождал Шрила Нитьянанда, Прабху Чандрашекхара, Чаря Мукунда Дата. Мне помогали в проведении этой церемонии принятия саньяса Господом. Подробно описано в читании Бхагавати Шрилы Вриндаван Дас Такура. Thus, at the end of his 24th year, the Lord accepted the sannyas order of life in the month of Mara. After accepting this order, he became a full-fledged preacher of the Bhagavad Dharma. Although he was doing some preaching, the same preaching work in his household life, when he experienced some obstacles in his preaching, he sacrificed even the comforts of his home life for the sake of the fallen souls. In this household life, his chief assistants were Advaita Prabhu and Srivas Thakur. But after he accepted the sannyas order, his chief assistants became Nityananda Prabhu, who was deputed to preach specifically in Bengal, and the six Goswamis, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, Gopal Bhatta Goswami, Raghunath Das Goswami, and Raghunath Bhatta Goswami, headed by Rupa and Sanatana, were deputed to go to Vrindavan to excavate the present places of pilgrimage. The present city of Vrindavan and the importance of Vrajabhumi were thus disclosed by the will of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Так, на исходе 24-го года своей жизни, в месяц Магха, Господь принял саньясу. Приняв саньясу, он стал полноправным проповедником Бхагавата Дharмы. Хотя этой же проповеднической деятельностью он занимался еще будучи домохозяином. Натолкнувшись на некоторые препятствия, мешавшие ему проповедовать ради блага падших душ, он пожертвовал даже удобствами домашней жизни. Пока он был домохозяином, его основными помощниками были Шрила Адвайта, Прабху Шрила Шривас Такура. После принятия саньясы его главными помощниками стали Шрила Нитьянанда Прабху, направленный проповедовать Бенгалию, и 6 Госвами: Рупа, Санатана, Джива, Гопал Бхатта, Рагунат Дас и Рагунат Бхатта Госвами во главе со Шрилой Рупой и Санатаной. Они были посланы во Вриндаван, чтобы провести раскопки в местах, которые сейчас являются местами паломничества. Так, по воле Господа Шри Чайтанья Махапрабху был найден нынешний город Вриндавана и раскрыто значение Враджабхуми. The Lord, after accepting the sannyas order, at once wanted to restart for Vrindavan. For 3 continuous days, he traveled in the Radha Desh places where the Ganges does not flow. He was in full ecstasy over the idea of going to Vrindavan. However, Srila Nityananda diverted his path and brought him instead to the house of Advaita Prabhu in Shantipur. The Lord stayed at Shri Advaita's house for a few days, and knowing well that the Lord was leaving his hearth and home for good, Shri Advaita Prabhu sent his men to Navadvip to bring Mother Sachi to have a last meeting with his son. Some unscrupulous people say that Lord Chaitanya met his wife also after taking sannyas and offered her his wooden slippers for worship. But the authentic sources give no information about such a meeting. His mother met him at the house of Advaita, and when she saw her son in sannyas dress, she lamented. By way of compromise, she requested her son to make his headquarters in Puri so that she would easily be able to get information about him. The Lord granted his last desire to his beloved mother. After this incident, the Lord started for Puri, leaving all the residents of Navadvip in the ocean of lamentation over his separation. I'm going to take a couple minutes break. Okay.
Приняв саньясу, Господь пожелал сразу же отправиться во Вриндаван. 3 дня подряд он шел по Рада-Дэши, местам, где протекает Ганга. Его охватывал экстаз при одной лишь мысли о том, что он направляется во Вриндаван. Однако Шрила Нитянанда отвлек его от цели этого путешествия и привел в дом Адвайты Прабху в Шантипуре. Несколько дней Господь находился в доме Шри Адвайты Прабху. Хорошо понимая, что Господь навсегда покидает свой дом, Шри Адвайта послал своих слуг на Адвиту за его матерью Шачи, чтобы она могла в последний раз увидеться с сыном. Некоторые недобросовестные люди утверждают, что Господь Чайтанья уже после принятия саньясы встречался со своей женой, оставив ей для поклонения свою деревянную сандалию. Но в достоверных источниках не содержится никаких упоминаний об этом свидании. Мать встретилась с ним в доме Адвайты Прабху и, увидев своего сына в одеянии саньяси, запричитала. В качестве компромисса она попросила сына обосноваться в Пури, откуда ей легче было бы получать известия о нем. Господь согласился исполнить последнее желание своей любимой матери. Затем Господь направился в Пури, а жители Навадвипы, разлученные с ним, погрузились в океан скорби. Небольшой перерыв. Sri Madhavendra Puri. Since the deity Gopinath was well known as Chira Chora Gopinath, the Lord relished his story with great pleasure. The propensity of stealing is there even in the absolute consciousness, but because this propensity is exhibited by the absolute, it loses its perverted nature and thus becomes worshipable even by Lord Chaitanya on the basis of the absolute consideration that the Lord and his stealing propensity are one and identical. This interesting story of Gopinath Ji is vividly explained in the Chaitanya Charitamrita by Krishnadas Kaviraj Goswami. По пути в Пури Господь побывал во многих примечательных местах. Он посетил храм Гопинатаджи, украшавшего для своего преданного Шрила Мадавендра Пури сгущенное молоко, укравшего. С тех пор Мурти Гопинаджи стала называться Кшира Чора Гопинат. Эта история доставила Господу огромное удовольствие. Склонность к воровству есть даже в абсолютном сознании. Но когда ее проявляет абсолют, она уже не носит извращенного характера и становится предметом поклонения даже для Господа Чайтаньи, поскольку с абсолютной точки зрения Господь и его склонность к воровству тождественны друг другу. Эту замечательную историю Гопината Джи ярко описал Кришнадас Кавирадж Госвами в читании Чаритамрите. After visiting the temple of Chirachora Gopinath in Ramuna at Balasore in Orissa, the Lord proceeded toward Puri. On the way, visited the temple of Sakshi Gopal, who appeared as a witness in the matter of 2 Brahmana Bodhi family quarrel. The Lord heard the story of Sakshi Gopal with great pleasure because he wanted to impress upon the atheists that the worshipful deities in the temple approved by the great acharyas are not idols, as alleged by men of poor fund of knowledge. The deity in the temple is the Archa incarnation of the personality of Godhead. Thus, the deity is identical with the Lord in all respects. He responds to the proportion of the devotee's affection for him. The story of Sakshi Gopal, in which there was a family misunderstanding by 2 devotees, the Lord, in order to mitigate the turmoil as well as to show specific favor to his servitors, traveled from Vrindavan to Vijayanagar, village in Orissa, the form of his Archa incarnation. From there, the deity was brought to Cuttack, and thus the temple of Sakshi Gopal is even today visited by thousands of pilgrims on the way to Jagannath Puri. The Lord stayed overnight there and began to proceed toward Puri. On the way, his sannyas rod was broken by Nityananda. The Lord became apparently angry with him about this and went alone to Puri, leaving his companions behind.
Посетив храм Кширачора Гопинатха в Римуне, которая находится в Баласоре, штат Ориса, Господь направился в Пури и по пути посетил храм Сакши Гопалы, который был свидетелем в семейном споре двух преданных браманов вайшнавов. Господь с великим наслаждением выслушал историю Сакши Гопалы, желая дать понять атеистам, что мурти Господа, почитаемые в храмах и признанные великими ачарями, не идолы, как утверждают несведущие люди. Мурти в храме – это воплощение личности Бога, его арча-форма, поэтому оно тождественно Господу во всех отношениях. На любовь преданного мурти Господа отвечает взаимностью пропорционально силе любви преданного. В истории с Сакши Гопалой, желая уладить семейный конфликт между преданными, также, чтобы проявить особую милость к своим слугам, Господь прошествовал от Вриндавана до Видьянагара, деревни Вариси, в форме своего воплощения Арчи. Оттуда божество перевезено в Катак, где и до сих пор храм Сакши Гопалы посещают тысячи паломников, направляющихся в Джаганатха-Пури. Господь переночевал там, а затем продолжил свой путь в Пури. По дороге Нитьянанда Прабху сломал его посох саньяси. Господь сделал вид, что рассердился на него за это и пошел в Пури один, оставив своих спутников позади. At Puri, when he entered the temple of Jagannath, he became at once saturated with transcendental ecstasy and fell down on the floor of the temple unconscious. The custodians of the temple could not understand the transcendental feats of the Lord, but great learned Pandit named Sarvabhauma Bhattacharya was present, and he could understand the Lord's losing consciousness on entering the Jagannath temple was not an ordinary thing. Sarvabhauma Bhattacharya, who was the chief appointed Pandit of the court of the king of Orissa, Maharaj Prataparudra, was attracted by the youthful luster of Lord Chaitanya Mahaprabhu. He could understand that such a transcendental trance was only rarely exhibited, and then only by the topmost devotees who were already on the transcendental plane in complete forgetfulness of material existence. Only a liberated soul could show such transcendental feat, and the Bhattacharya, who was vastly learned, could understand this in the light of transcendental literature with which he was familiar. He therefore asked the custodians of the temple not to disturb the unknown sannyasi. He asked them to take the Lord to his home so he could be further absorbed in his unconscious state. The Lord was at once carried to the home of Sarvabhauma Bhattacharya, who at that time had sufficient power and authority due to his being Sabha Pandit of the state dean of the faculty of Sanskrit literatures. The learned Pandit wanted to scrutinizingly test the transcendental feats of Lord Chaitanya, because often unscrupulous devotees imitate physical feats in order to flaunt transcendental achievements just to attract innocent people, take advantage of them. A learned scholar like the Bhattacharya can detect such impostors, and when he finds them, he at once rejects. В Пури, только войдя в храм Джаганнатхи, он тотчас же погрузился в трансцендентный экстаз и без чувств упал на пол храма. Служители храма не смогли понять трансцендентного поступка Господа. Но в это время там находился великий ученый пандит Сарвабхаума Бхаттачарья, который был главным пандитом при дворе царя Ариса, Махараджа Пратапарудры. Только он смог понять, что случившееся с Господом при входе в храм Джаганнатхи оморок – необычное явление. Сарвабхаума Бхаттачарья был покорен блеском юности Шри Чайтаньи Махапрабху и понимал, что подобное трансцендентное состояние встречается очень редко и бывает только у величайших преданных, которые находятся на трансцендентном уровне полного забвения материального бытия. На подобные трансцендентные подвиги способны лишь освобожденные души. И Бхаттачарья, как человек широко образованный и хорошо знакомый с трансцендентной литературой, знал это. Поэтому он попросил служителей храма не беспокоить незнакомого саньяси, попросил их отнести Господа к нему домой, чтобы иметь возможность наблюдать за его бессознательным состоянием. Господа тут же перенесли в дом Сарвабхаума Бхаттачарьи, в то время пользовавшегося большим авторитетом как Сабха Пандита,
декана Государственного факультета санскритской литературы. Ученый-пандит хотел тщательно проверить подлинность трансцендентного состояния Господа Чайтаньи, потому что недобросовестные и преданные часто имитируют внешние признаки экстаза, щеголяя своими трансцендентными достижениями в стремлении привлечь простодушных людей и извлечь из этого выгоду. Следующий ученый, подобный Бхаттачарье, способен распознать таких притворщиков и, раскрыв обман, тут же прогнать их. In the case of Chaitanya Mahaprabhu, the Bhattacharya tested all the symptoms in the light of the Shastras, and he tested as a scientist, not as a foolish sentimentalist. He observed the movements of the stomach, the beating of the heart, the breathing of the nostrils. He also felt the pulse of the Lord and saw that his bodily activities were in complete suspension. When he put a small cotton swab before the nostrils, he found that there was a slight breathing as the fine fibers of cotton moved slightly. Thus he came to know that the Lord's unconscious trance was genuine, and he began to treat him with the prescribed fashion. The Lord Chaitanya could only be treated in a special way. He would respond only to the resounding of the holy names of the Lord by his devotees. This special treatment was unknown to Sarvabhauma Bhattacharya, because the Lord was still unknown to him. When the Bhattacharya saw him for the first time in the temple, he took him to be one of many pilgrims. Господа тут же перенесли в дом. В случае с Господом Чайтаньей Махапрабху Бхаттачарья проверял все симптомы в соответствии с указаниями шастры. Он исследовал их как ученый, а не как сентиментальный глупец. Он наблюдал за сокращениями желудка, биением сердца, движением воздуха в ноздрях, прощупывал пульс Господа и понял, что деятельность его организма приостановилась. Поднеся к его ноздрям небольшой клочок ваты, он по легкому колебанию волокон обнаружил едва заметное дыхание. Так он убедился в подлинности бессознательного состояния Господа и стал принимать предписанные в таких случаях меры. Но чтобы привести в сознание Господа Чайтаньи Махапрабху, нужен был особый метод. Он мог прийти в себя только от звуков святого имени Господа, воспеваемые его преданными. Это особое средство не было известно Сарвабхауме Бхаттачарье, поскольку он еще не знал Господа. Когда Бхаттачарья впервые видел его в храме, он принял его за обычного паломника. In the meantime, the companions of the Lord, who reached the temple a little after him, heard of the Lord's transcendental feats being carried away by the Bhattacharya. The pilgrims at the temple were still gossiping about the incident. By chance, one of those pilgrims had met Gopinath Acharya, who was known to Gadadhar Pandit, and from him it was learned that the Lord was lying in unconscious state at the residence of Sarvabhauma Bhattacharya, who happened to be the brother-in-law of Gopinath Acharya. All the members of the party were introduced by Gadadhar Pandit to Gopinath Acharya, who took them all to the house of Bhattacharya, where the Lord was lying unconscious in a spiritual trance. All the members then chanted loudly the holy name of the Lord, Hari, as usual, and the Lord regained his consciousness. After this, the Bhattacharya received all the members of the party, including Lord Nityananda Prabhu, and asked them to become his guests of honor. The party, including the Lord, went for a bath in the sea. The Bhattacharya arranged for their residence and meals at the house of Kashi Mishra. Gopinath Acharya, his brother-in-law, also assisted. There were some friendly talks about the Lord's divinity between the two. And in this argument, Gopinath Acharya, who knew the Lord before, tried to establish the Lord as the personality of Godhead. The Bhattacharya tried to establish him as one of the great devotees. Both of them argued from the angle of vision of authentic Shastras and not on the strength of sentimental populi. The incarnations of God are determined by authentic Shastras, not by popular vote of foolish fanatics. Because Lord Chaitanya was an incarnation of God, in fact, foolish fanatics have proclaimed so many so-called incarnations of God in this age without referring to authentic scripture.
but neither Sarvabhauma Bhattacharya nor Gopinathacharya indulge in such foolish sentimentalism. On the contrary, both of them tried to establish or reject his divinity and the strength of authentic shastras. Тем временем подошедшие к храму спутники Господа узнали о его трансцендентном подвиге и о том, что Бхаттачарья перенес Господа к себе в дом. Паломники в храме все еще обсуждали это происшествие. Случилось так, что один из них встретил Гопинатху Ачарью, которого знал Гададхар Пандит. От него все узнали, что Господь лежит без сознания в доме Сарвабхаума Бхаттачарьи, который приходился Гопинатхе Ачарье зятем. Гададхар Пандит представил спутников Господа Гопинатхе Ачарьи, и тот привел их в дом к Бхаттачарье, где без сознания в состоянии глубокого духовного транса лежал Господь. Тогда все пришедшие начали, как обычно, громко петь святое имя Господа Хари, и Господь пришел в себя. Затем Бхаттачарья принял всех его спутников, включая Господа Нитянанду, и попросил их быть его почетными гостями. Вся группа вместе с Господом направились к морю, чтобы совершить омовение, а Бхаттачарья приготовил для них помещение и пищу в доме Каши Мишры. Ему помогали его шурин Гопинатх Ачарья. Между двумя родственниками завязалась дружеская беседа о божественности Господа. Причем Гопинатх Ачарья, который до этого знал о Господе, пытался доказать, что он является Всевышним, а Бхаттачарья утверждал, что он один из великих преданных. Оба отстаивали свою точку зрения, опираясь не на сентиментальный вокс попули, а на подлинные шастры. Воплощение Бога определяются по подлинным шастрам, а не большинством голосов глупых фанатиков. Поскольку Господь Чайтанья действительно был воплощением Бога, глупые фанатики в наше время провозгласили множество людей воплощениями, в кавычках, не ссылаясь на подлинные писания. Однако и Сарвабхаума Бхаттачарья и Гопинатх Ачарья были выше такой неразумной сентиментальности. Наоборот, они пытались доказать или опровергнуть его божественность, основываясь на утверждениях подлинных шастров. Later, it was disclosed that the Bhattacharya also came from Navadvip area, and was understood. It was understood for him that Nilambar Chakravarti, the maternal grandfather of Lord Chaitanya, happened to be a class fellow with the father of Sarvabhauma Bhattacharya. In that sense, the young sannyasi evoked paternal affection from the Bhattacharya. Bhattacharya was a professor of many sannyasis in the order of the Shankaracharya Sampradaya, and he himself also belonged to that cult. As such, the Bhattacharya desired that the young sannyasi, Lord Chaitanya, also hear from him about the teachings of Vedanta. Позднее выяснилось, что Бхаттачарья тоже родом из окрестностей Навадвипы. Он рассказал, что дед Господа Чайтаньи по матери Ниламбара Чакравати и отец Сарвабхаума Бхаттачарья были одноклассниками. Поэтому юный саньяси, Господь Чайтанья, вызвал у Бхаттачарьи отеческое чувство. Бхаттачарья был учителем многих саньяси Сампрадая Шанкары и сам был последователем этой школы. Поэтому Бхаттачарье хотелось, чтобы молодой саньяси, Господь Чайтанья, тоже выслушал и учение Веданты в его изложении. I just want to comment on that a little bit. When I gave that class about the Atmarama verse, I noted how that Lord Chaitanya is the way he, in order to ultimately preach to Sarvabhauma Acharya in such a brilliant way. Я хочу прокомментировать этот момент, когда я давал класс от Парама Шлоки, и мы можем видеть, как Господь Чайтанья, как он общался с ним, чтобы ему в конечном итоге проповедовать, как он это сделал выдающимся образом.
So he first approached him in a totally helpless mood. You know, he was unconscious. And then he evoked all this tenderness out of Sarvabhauma and his love for him, you know. Он подступил к нему в этом беспомощном виде, бессознательном, и что побудило отеческие нежные чувства Сарвабхаума Бхаттачарьи проявиться в адрес Господа Читания. So that the Bhattacharya had to carry him to his house and, you know, check it out, all his symptoms, like a doctor or something. And Lord Chaitanya remained like completely helpless. И он пытался о нем позаботиться, вызывал врача, как бы крутился вокруг него. А Господь Читания продолжал оставаться совершенно беспомощным, бессознательном состоянии. Then all the devotees came. They introduced the kirtan. Lord Chaitanya didn't introduce it like that. А потом пришли преданные, и они были теми, кто представили Сарвабхаума Бхаттачарьи практику киртана. Это не Господь сам сделал, это были преданные. So then the Bhattacharya saw the power of the kirtan without anybody ever preaching. И тогда Бхаттачарья увидел могущество киртана, он никогда ранее такого не видел. Like was a brilliant one, you know, step by step. In order that the Bhattacharya ultimately listened. Был очень гениальным, шаг за шагом. Он все делал, чтобы Бхаттачарья был в состоянии его послушать. Then he let the Bhattacharya stay in his house, and he stayed in the house of the Bhattacharya as a guest. He was completely silent. He never. And the Bhattacharya offered to teach him, and then he accepted that. He listened for a week, and then finally, the Bhattacharya said, "Well, what is your understanding?" The Bhattacharya, by the time he asked, if, you know, so he had to listen. Господь Читания велся очень тихо, он почти не говорил, и Бхаттачарья пригласил его и всех спутников быть почетными гостями, и затем он целую неделю ему объяснял свое понимание Веданты, и Господь Читания не проронил ни слова за все время, и уже в какой-то момент Бхаттачарья, он уже спустя неделю спросил, а что ты об этом всем думаешь, и это уже был такой момент, что Бхаттачарья уже бы ничего не говорил, он точно бы слушал Господа. So it was a perfect example of in like a needle and out like a plow. Это a perfect example of what? I couldn't hear. Prabhupada said that's how we should preach. You go in like a needle, nobody feels it. И это идеальный пример проповеди, как незаметно ввести иголку, не знаю, в какую-то ткань, скажем. То есть это она проходит, она такая незаметная, тонкая, острая, что она проходит совершенно незамеченным образом. И это то, как Прабхупада сказал, что нам надо проповедовать. And so it's a good lesson for us. You know, when we're preaching, we have to keep in a humble state of mind that attracts people. И это хороший пример для нас также, как надо обращаться и подходить к людям в проповеди, делать это в смиренном состоянии ума. I know we used in book distribution would ask me, excuse me, could you help me? I'm looking for something. And people, oh yeah, sure, I'll help you. You know. Я помню, мы тоже использовали такой метод на Санкиртане, мы говорили людям, простите, я тут ищу что-то, вы можете помочь, и практически все говорили, конечно, мы поможем. So let's hope that these vaccinations are not in like a needle and out like a plow.
Будем надеяться, что эти вакцины, они не будут такой иголкой, которая Okay. загубит Those цветок. followers of Shankar cult are generally known as Vedantists. And it does not mean, however, that Vedanta is a monopoly study of the Shankar Sampradaya. Vedanta is studied by all the bona fide Sampradayas, but they have their own interpretation. Generally, only those in the Shankar Sampradaya are known as Vedantists, and people have no knowledge of the Vaishnava Vedantists. For this reason, the Bhakti Vedanta title was first offered to the author by the Vaishnavas. Обычно ведантистами называют последователей культа Шанкары. Но это не означает, что только Шанкара Сампрадая занимается изучением веданты. Веданту изучают все подлинные сампрадаи, но каждая из них трактует ее по-своему. Однако представители Шанкара Сампрадая, как правило, не имеют понятия о знании, которым располагают ведантисты Вайшнавы. Поэтому Вайшнавы первыми присвоили автору титул Бхакти Веданты. Lord agreed to take lessons from the Bhattacharya and the Vedanta, and they sat together in the temple of Lord Jagannath. Bhattacharya went on speaking continually for 7 days, and the Lord heard him with all attention and did not interrupt. The Lord's silence raised some doubts in the Bhattacharya's heart, and he asked the Lord how it was that he did not ask anything or comment on his explanations of the Vedanta. Господь согласился брать у Бхаттачарьи уроки по Веданте, и они расположились в храме Господа Джаганнатхи. Бхаттачарья говорил непрерывно в течение 7 дней, и Господь, не перебивая, очень внимательно слушал его. Молчание Господа заронило сомнения в сердце Бхаттачарьи, и он поинтересовался, почему Господь ни о чем не спрашивает и никак не комментирует его толкование Веданты. The Lord posed himself before the Bhattacharya as a foolish student and pretended that he heard the Vedanta from him because the Bhattacharya felt that this was the duty of the sannyasi. But the Lord did not agree with his lectures. By this, the Lord indicated that the so-called Vedantas among the Shankar Sampradaya or any other Sampradaya who do not follow the instruction of Srila Vyasadeva are mechanical students of the Vedanta. They are not fully aware of that great knowledge. The explanation of the Vedanta Sutra is given by the author himself in the text of Srimad Bhagavatam. One who has no knowledge of the Bhagavatam will hardly be able to know what the Vedanta says. Играя роль неразумного студента, Господь сделал вид, что слушает Веданту в изложении Бхаттачарьи, поскольку тот считал, что это входит в обязанности саньяси. Но Господь не был согласен с его трактовкой. Этим он давал понять, что так называемые ведантисты из Шанкара Сампрадая или любой другой Сампрадая, не следующие наставлениям Шрилы Вьясадевы, изучают Веданту механически. Их знание этой великой науки неполно. Сам автор Веданта Сутры объяснил ее в Шримад Бхагаватам. Не зная Бхагаватам, едва ли можно понять Веданту. Bhattacharya, being a vastly learned man, could follow the Lord's sarcastic remarks on the popular Vedantas. He therefore asked him why he did not ask about any part which he could not follow. The Bhattacharya could understand the purpose of his dead silence for the days he heard him. This showed clearly that the Lord had something else in mind. Thus the Bhattacharya requested him to disclose his mind. Бхаттачарья, обладавший огромными познаниями, уловил сарказм замечания Господа о широко известном ведантисте. Поэтому он спросил, почему Господь не выясняет того, что ему непонятно.
Бхаттачарья догадывался о причине его многодневного молчания. Оно недвусмысленно показывало, что у Господа есть свои соображения, и Бхаттачарья попросил его поделиться ими. Upon this, the Lord spoke as follows. My dear sir, I can understand the meaning of the Shastras like Janmadyasyataha, Shastra Yonitwat, and Atato Brahma Jigyasa of the Vedanta Sutra, but when you explain them in your own way, it has become very difficult for me to follow them. The purpose of the sutras is already explained in them, but your explanations are covering them with something else. You do not purposely take the direct meaning of the sutra, but indirectly give other interpretations. Господь ответил: мой господин, я понимаю смысл таких сутр Веданты, но когда ты даешь им свои толкования, мне становится трудно понять их. Смысл сутры уже разъяснен в них самих, а твои толкования скрывают его, подменяя его чем-то другим. Ты сознательно не принимаешь прямого смысла сутры, а вместо этого делаешь им собственные косвенные толкования. Krishna, Krishna. Hare Hare. The Lord thus attacked all the Vedantas to interpret the Vedanta Sutras fashionably, according to their limited power of thinking, and serve their own purpose. Such indirect interpretations of the authentic literatures like the Vedanta Sutra are hereby condemned by the Lord. Этими словами Господь подверг критике тех ведантистов, которые, преследуя свои личные цели и следуя моде, толкуют Веданта-сутры в соответствии со своими ограниченными умственными способностями. Таким образом, Господь осуждает косвенные интерпретации таких подлинных писаний, как Веданта-сутра. The Lord thus attacked all Vedantas to interpret the Vedanta Sutra fashionably according to their own limited power of thinking. That's what I just read, right? The Lord continued. Srila Vyasadeva has summarized the direct meaning of the mantras in the Upanishads, in the Vedanta Sutra. Unfortunately, you do not take the direct meaning. You've indirectly interpreted in a different way. Харибо. Господь продолжал. Прямой смысл мантры Упанишада обобщен в Шрила Вясадева Веданта Сурутри. К сожалению, ты не принимаешь их прямого смысла, а даешь им различные косвенные толкования. The authority of the Vedas is unchallengeable and stands The authority of the Vedas is unchallengeable,
stands without any question or doubt. Whatever is stated in the Vedas must be accepted completely. Otherwise, one challenges the authority of the Vedas. Авторитет вед бесспорен и не подлежит сомнению. Все сказанное в ведах следует принимать полностью, а в противном случае мы бросаем вызов авторитету вед. The conch shell and cow dung, the bone and stool of two living beings. But because they have been recommended by the Vedas as pure, people accept them as such. One moment. Because the authority of the Vedas. Раковины и коровий навоз – это кость и испражнения двух живых существ. Но так как веды считают их чистыми, люди принимают это, доверяя авторитету вед. The idea is that one cannot set his imperfect reason above the authority of the Vedas. The orders of the Vedas must be obeyed as they stand without any mundane reasoning. The so-called followers of the Vedic injunctions take their own interpretations of the Vedic injunctions, and thus they establish different parties and sects of the Vedic religion. Lord Buddha directly denied the authority of the Vedas, and he established his own religion. Only for this reason, the Buddhist religion was not accepted by the strict followers of the Vedas, but those who are called so-called followers of the Vedic are more harmful than the Buddhists. The Buddhists have their courage to deny the Vedas directly, but the so-called followers of the Vedas have no courage to deny the Vedas, although indirectly they disobey all the injunctions of the Vedas. Lord Chaitanya condemned this. Смысл этого утверждения в том, что нельзя ставить свои несовершенные соображения выше авторитета вед. Нужно точно исполнять указания вед, не перетолковывая их на мирской лад. Так называемые последователи ведического наставлений трактуют их по-своему, создавая таким образом различные группы и секты ведической религии. Господь Будда прямо отверг авторитет вед и создал свою религию. Только по этой причине строгие последователи вед не признают буддизм. Но мнимые последователи вед даже опаснее буддистов. Буддисты имеют смелость прямо отвергать веды, а так называемые последователи вед не осмеливаются на это, хотя косвенно нарушают все предписания вед. И Господь Чайтанья осудил это. The examples given by the Lord of the conch shell and cow dung are very much appropriate in this connection. One argues that since cow dung is pure, the stool of a learned Brahmana is still more pure.
argument will not be accepted. Cow dung is accepted, and the stool of a highly posted Brahman is rejected. The Lord continued. Can you hear me all right? But less all right. Huh? Less all right. Okay. I mean, you don't hear me? As I move a Like little. I can, yeah, because you are more on the distance. It's like you're like it's like an echo or something. The words are not very distinct. Okay. I don't have my microphone. I got cramps in my legs. I'm going to stand up. Okay. Anyway, the example given by the Lord of the conch shell and cow dung are very much appropriate in this connection. If one argues that since cow dung is pure, the stool of a Brahmana is still more pure, the argument will not be accepted. Cow dung is accepted and the stool of a highly posted Brahmana is not. В этой связи весьма уместны приведенные Господом примеры с раковиной и коровьим навозом. Доводы того, кто утверждает, что раз уж коровий навоз чист, то экскременты ученого Брамана еще чище. Неприемлемы такие утверждения. Коровий навоз признается чистым, а экскременты Брамана, несомненно, несмотря на его высокое положение, не считаются чистыми. Господь продолжал. The Vedic injunctions are self-authorized, and if some mundane creature adjusts the interpretation of the Vedas, it defies their authority. It is foolish to think of oneself as more intelligent than Srila Vyasa. He has already expressed himself in his sutras. There's no need to help from personalities of lesser importance. His work, the Vedanta Sutras, is dazzling as the midday sun, and when someone tries to give his own interpretation on the self-effulgent sun-like Vedanta Sutra, he attempts to cover the sun with the cloud of his imagination. Ведические наставления самодостаточны. Если какие-то мирские существа трактуют их по-своему, они тем самым отрицают авторитет вед. Глупо считать себя разумнее Шрилы Вьясадевы. Его мнение уже представлено в сутрах, и нет необходимости обращаться к менее значительным личностям. Его труд Веданта Сутры сияет, как полуденное солнце. А тот, кто пытается дать светозарной Веданта Сутре собственное толкование, пытается затмить солнце облаком своего воображения. The Vedas and Puranas are one and the same in purpose. They ascertain the absolute truth is greater than everything else. The absolute truth is ultimately realized as the absolute personality of Godhead, the absolute controlling power. As such, the absolute personality of Godhead must be completely full of opulence, strength, fame, beauty, and knowledge, and renunciation. Yet the transcendental personality of Godhead is astonishingly ascertained as impersonal. У Вед и Пуран одна цель. Они провозглашают абсолютную истину, выше которой нет ничего. Постижение абсолютной истины в конечном счете приводит к знанию абсолютной личности Бога, обладающей абсолютной властью. Абсолютная личность Бога исполнена богатства, силы, славы, красоты, знания и отречения. И все же, как это ни удивительно, трансцендентная личность Бога описывается как безличная. An impersonal description of the absolute truth in the Vedas is given to nullify the mundane conceptions of the absolute whole. Personal features of the Lord are completely different from all kinds of mundane features. The living entities are all individual persons. They are all parts and parcels of the supreme whole. If the parts and parcels are individual persons, the source of their emanations must not be impersonal.
He is the supreme person amongst all relative persons. Безличное описание абсолютной истины дается в ведах для того, чтобы разрушить мирские представления об абсолютном целом. Личностные качества Господа не имеют ничего общего с материальными качествами. Все живые существа индивидуальности, и они неотъемлемые частицы Верховного Целого. Все неотъемлемые частицы личности, то их источник не может быть безличным. Если неотъемлемые частицы личности, то их источник не может быть безличным. Он верховная личность среди зависимых личностей. Vedas inform us that from him, Brahman, everything emanates, and on him everything rests. And after annihilation, everything merges into him only. Therefore, he is the ultimate adaptive, causative, and accommodating cause of all causes. These causes cannot be attributed to an interest. Веды сообщают нам, что все исходит из него, Брамана, и все покоится на нем, и после уничтожения все погружаются на него же. Поэтому он конечная причина всех причин, сочетающая в себе созидающее, движущееся, поглощающее начало. Эти начала не могут быть присущи безличному объекту. The Vedas inform us that he alone became many, and when he desired, he glances over material nature. Before he glanced over material nature, there was no material cause, cosmic creation. Therefore, his glance was not material. Material mind or senses were unborn when the Lord glanced over material nature. Thus, evident indeed as proof that beyond a doubt the Lord has transcendental eyes and a transcendental mind. They are not material. Its impersonality, therefore, is a negation of materiality, but not a denial of his transcendental personality. There is a big explanation. Веды сообщают нам, что он единый стал многим. Когда он того желает, он бросает взгляд на материальную природу. Пока он не бросил взгляд на материальную природу, материального космического творения не существовало. Следовательно, его взгляд нематериален. Материальные умы, чувства не существовали, пока Господь не сбросил взгляд на материальную природу. Таким образом, веды неоспоримо доказывают, что Господь обладает трансцендентными глазами и трансцендентным умом. Они нематериальны, таким образом, его безличное описание – это отрицание его материальности, а не того, что он трансцендентная личность. Brahman ultimately refers to the personality of Godhead. Impersonal Brahman realization is just a negative conception of the mundane creation. Paramatma is a localized aspect of Brahman within all kinds of material bodies. Ultimately, the Supreme Brahman realization is the realization of the personality of Godhead. Lord Sri Krishna is that personality of Godhead according to all the evidence of the revealed scriptures. He is the ultimate source of the Vishnu Tattvas. В конечном счете слово «браман» означает личность Бога. Осознание безличного брамана есть не что иное, как концепция материальных проявлений, взятая со знаком минус. Параматма – это локализованный аспект брамана, пребывающий во всех видах материальных тел. По свидетельству всех богооткровенных писаний, высшее понимание верховного брамана – это осознание его как личности Бога. Он – первопричина всех вишну таттв.
The Puranas are also supplementary to the Vedas. The Vedic mantras are too difficult for an ordinary man. Women, Sudras, and so-called twice-born higher castes are unable to penetrate into the sense of the Vedas. And thus the Mahabharata, as well as the Puranas, are made easy to explain the truths of the Vedas. In his prayers before the boy, Sri Krishna, Brahma, said that there's no limit to the fortune of the residents of Rajabhumi, headed by Sri Nanda and Yasodamayi, because the eternal absolute truth has become their ultimate relative. Пураны также являются дополнением к ведам. А обыкновенному человеку слишком трудно понять ведические мантры. Женщины, шудры и так называемые дваждорожденные из высших каст не способны постичь смысл вед. Поэтому в Махабхарате и Пуранах ведические истины излагаются в более доступной форме. В своих молитвах мальчику Шри Кришне Брахма назвал удачу, упавшую на долю жителей Раджабхуми во главе со Шри Нандой Махараджей и Яшодамайей безграничной, потому что вечная абсолютная истина породнилась с ними. The Vedic mantra maintains that the absolute truth has no legs, no hands, and yet goes faster than all and accepts everything that's offered to him in devotion. The latter statements definitely suggest the personal aspects of the Lord, although his hands and legs are distinguished from mundane hands and legs or other senses. Ведические мантры гласят, что у абсолютной истины нет ни ног, ни рук, но тем не менее она передвигается быстрее всех и принимает то, что ей с преданностью предлагается. Последнее утверждение, несомненно, предполагает, что Господу присущи качества личности, хотя его руки и ноги отличны от материальных рук, ног и прочих органов чувств. Vedic mantra maintains that the absolute Brahman, therefore, is never impersonal. But when such mantras are indirectly interpreted, strongly thought, the absolute truth is impersonal. The absolute truth, personality of Godhead, is full of all opulences. Therefore, he has a transcendental form, full existence, knowledge, and bliss. How then can one establish the absolute? Таким образом, Брахман отнюдь не безличен, однако косвенные толкования таких мантр приводят к возникновению ложных представлений о безличности абсолютной истины. Абсолютная истина, личность Бога, исполнена всех достояний, следовательно, обладает трансцендентной формой совершенного бытия, знания и блаженства. Как же тогда можно утверждать, что абсолютная истина безлична? Brahman, being full of opulences, is understood to have manifold energies. All these energies are classified under three headings under the authority of Vishnu Purana. It says that the transcendental energies of Lord Vishnu are primarily three: his spiritual energy, the energy of the living entity, are classified as superior energy, whereas the material energy is an inferior one, which is sprouted out of energy, ignorance. Исполненный всех достояний Брахман обладает многообразными энергиями, которые делятся на три типа, если следовать авторитету Вишну Пураны, где утверждается, что существует три первичных трансцендентных энергии Господа Вишну.
Его духовная энергия, энергия живых существ относится к высшей энергии, тогда как материальная энергия – это низшая энергия, источником которой является невежество. The conception of God and the conception of the absolute truth are not on the same level. Forget it. The energy of the living entity is technically called Kshetragya energy. This Kshetragya energy, Shakti, although equal in quality with the Lord, becomes overpowered by material energy out of ignorance and thus suffers all sorts of material miseries. In other words, the living entities are located in the marginal energy between the superior spiritual and inferior material energies, and in proportion to the living entity's contact with either of the material or spiritual energies, the living entity is situated in proportionately higher and lower levels of existence. Для энергии живых существ имеется специальное название Кшетрагья Шакти. Эта Кшетрагья Шакти, хотя она качественно равна Господу, но по невежеству попадает под влияние материальной энергии и испытывает всевозможные материальные страдания. Иначе говоря, живые существа расположены в пограничной энергии, занимая промежуточное положение между высшей духовной и низшей материальной энергиями. И пропорционально тому, в какой степени живое существо соприкасается с материальной и духовной энергиями, оно находится соответственно на более высоком или более низком уровне существования. The Lord is beyond the inferior and marginal energies. As above mentioned, the spiritual energy is manifested in three different phases of external existence: eternal bliss, eternal knowledge. As far as eternal existence is concerned, it is conducted by the Sundini potency. Similarly, bliss and knowledge are conducted by the Ladini and Samvid potencies respectively. As the Supreme Energetic Lord, He is the Supreme Controller of the spiritual, marginal, and material energies, and all these different types of energies are connected with the Lord in eternal devotional service. Как уже упоминалось, Господь пребывает вне низших и пограничных энергий. Его духовная энергия проявляется в трех различных аспектах, как вечное бытие, вечное блаженство и вечное знание. Что касается вечного бытия, то оно обеспечивается энергией сандини, блаженства и знания обеспечиваются соответственно энергиями хладини и самвид. Так как Господь высший источник энергии, Он является верховным повелителем духовной, пограничной и материальной энергии. Все эти различные энергии связаны с Господом вечным преданным служением. The Supreme Personality of Godhead is thus enjoying in His transcendental eternal form. It is not astounding that one dares to call the Supreme Lord non-energetic. Lord is the controller of all energies, and the living entities are parts and parcels of one of the energies. Therefore, there's a gulf of difference between the Lord and the living entities. How can one say that the Lord and the living entities are one and the same? In the Bhagavad Gita also, the living entities are described as belonging to the superior energy of the Lord. According to the principles of intimate correlation between the energy and the energetic, both of them are non-different also. Therefore, the Lord and the living entity are non-different as the energy and the energetic. Так Верховная Личность Бога наслаждается в своей трансцендентной вечной форме. Неудивительно ли, что кто-то осмеливается заявлять, будто Верховный Господь не обладает энергией? Господь управляет всеми энергиями, а живые существа неотъемлемые частицы одной из них. Поэтому между Господом и живыми существами огромная разница. Как же можно утверждать, что Господь и живые существа одно и то же?
Бхагавад-гите тоже говорится, что живые существа принадлежат к высшей энергии Господа. Согласно закону тесной взаимосвязи между энергией и ее источником, они в то же время не отличны друг от друга. Таким образом, Господь и живые существа не отличны друг от друга, как источник энергии и сама энергия. Earth, water, fire, ether, mind, intelligence, and ego are all inferior energies of the Lord, but the living entities are different from them, from all as superior entities. This is Bhagavad Gita 7, 4, and 5. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и эго – это низшие энергии Господа. Но живые существа, как высшая энергия, отличны от всего этого. Так утверждается в Бхагавад-гите. Okay, I think we'll keep it up for today. Got pretty heavy there, all this really deep defeating of Maya body. Okay. На сегодня все. Спасибо, Гумар. Харе Кришна. Thank you, Gurudev. Hare Krishna. And let's all chant a little bit. Мы повоспеваем немножко. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Gauranga. Sankirtan, Nityananda. Gaur Premanand. Рибо. Харе Кришна. Йога Майя, спасибо Всего большое. Спасибо большое. Мой поклон. Харе Кришна, мы поклоны всем. Харе Харибол.